The crossroads oba kiyite mu masaŋŋanzira. Oba oliawo embeera gye tutunuliramu ebigenda maaso mu ggwanga twandibanga tutubidde mu masaŋŋanzira. Be bakulembera ssaako n'abo bakulembera buli omu tamanyi kiddako. Gavumenti nnyingi ze tuzze tulaba nga zivuunikibwa. Kyokka n'ababadidde mu bigere beewera okulaba nti tebagenda kukola nga bali abavuddewo bwe babadde. Wabula mu kaseera mpaawo kaaga ogenda okulaba nga bali musenga avuddemu ngazzeemu ng'addiŋŋana amawolu. The crossroads oba kiyite mu masaŋŋanzira wano ku TV10 Gano Mazima. Nkwaniriza nate okuba nti twegaseeko mu kawungeezi k'olwaleero mu ttuntu oba ku makya g'olwaleero okusinziira buli omu waatulabira. Eno ewaffe bitambula bukwakku akasanako kakyayaka aka January. N'abamu batandise okulingizaako tukubakuba otutonotono otutonyeeyo ewaabwe n'engera ye ya January bw'ogimanyi nti omusana gwaka lwakuba abasinga obungi basinga gwekwasiza nti gwakidde mu nsawo zaabwe. Nnaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwennyini ogwa January omwaka 2024. Abagutandika n'abatasobola gutandika tubasabe Mukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe gye baagenda. Mwate abaguyingidde tukole nnyo okulaba nti tumaliriza. Weewaawo ng'eno gavumenti etukakaawo okubeerako n'akamwenyumwenyu ku matama mu ngeri enkalubo ennyo, tujja gyebaza etuwadde ebyokwerinda ebikyasinze okuba eby'ekika ekyawaggulu. Abasirikale bangi nnyo ku nguudo, naye era abaana bano abagamba nti tebatyadde njabbo gye bali abasala ensawo n'abagezaako era nabo okusavayivinga mu ngeri yaabwe oba endala. Kwaniriza nnyo okuba nti oneegaseeko mu kawungeezi ka leero. This is Crossroads, lunaku lwakusatu gye tubeera nayo, era ejja kubeera ndowooza ng'erimu ka mixed up of a deep mind of the deep state mwe tugenda otegeerera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mediation Concept Avenue bagamba nti be bakutuusaako ekitongole kino oba ow'ekitundu kino kye tuli mu kukolako, n'okuba nti gwalina obuzibu ku nsonga z'ettaka estate yeeganye okutereera bulungi n'ebirala bifaananako bwe bityo, weetaaga n'okuba nti oweebwa amagezi ngeri ki gy'oyinza okuba ng'otambuza estate yo. Genda ku noti 7536 ojja kuba osobola okufuna abakulu abo babeere nga bakutuusaako ensonga entuufu z'oyagala okubanga bazikolerako. Nze Den Lubowa Saava Sekiranda Saalongo, jangu tubeere nga tutandika mu kawungeezi k'olwaleero. Ensonga nyingi ezigenda mu maaso eno bannansi nga bwe bali mu kwetegereza abakulu bye bali mu bateeseza mu lukuŋŋaana olwa NAM. Ninako be nabuuzizza ne bagamba situbitegeera bulungi oba bitegeeza ki, naye katubaleke abakulu batuule banywe caayi waabwe n'ebirala ebigenda mu maaso bw'ebityo. So nsuubira nti era wakyaliwo okusoomoozebwa eri gavumenti okwongera okutegeeza abantu mu bintu nga bino bye bali mu kukola n'okumanya lwaki bigenda mu maaso nga bikolebwa. The crossroads oba kiyite mu masaŋŋanzira. Tukyagenda mu maaso n'okubanja abakulu biki bye bali mu tuteeseza, ate no baba bali ku ludda oluli mu kuvuganya gavumenti nabo ndowooza bwe basaliddewo okwagala nga bagamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu. Abakulu abali ku ludda oluvuganya gavumenti nabo baatongozezza olukuŋŋaana oba ekisinde ekirala kye tuyinza okuyita another wave campaign gye baatuumye United Forces for Change, ne bayita ebibiina by'obufuzi byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bijje byegattire wamu omuli anti FDC Katonga, ne baleeta nalabyeko ku Olala Otunu, ne ndabako ku Dr. Kiza Besigye Lukwago, ne tulaba Bobi Wine principal wa NUP, then n'abalala Saddam Gaira naye namulabyeko ku lw'abannaabwe banondoozo ali mu kibiina kya PPP n'abalala bangi. Bonna beekuŋŋaanyiza ngera bwe nabagamba ku mulundi guli, era ne babaako abakulu ab'enjawulo be baagabye n'emirimu egigenda okukolebwa. Ne balusuubiza nno nti ku lunaku olwokuna mu ngeri ey'okutiisatiisa wasi tusuubira oba kinaabayo oba tekiibeeyo nti bagenda kuba ne kaweefube ow'okwemulugunya ku nguudo embi eziri mu ggwanga. Kino nno bakikoze wakati wensuubirira nti kiyinza obutakola oba baakipulaninze bubi, nti baabalese olukuŋŋaana ne lubaawo, naye the only problem kakati eriwo nti you can't have such a plan wakati nga olina abagenyi abaliwo nga ne security ogira abagitadde ku nguudo bwe ziti. Ne bw'onookunga abantu bayinza obutalabikako kubanga teri muntu ayinza kwagala genda asibwe ku budde buno ng'olaba omusajja yeetegekedde abagenyi be
alese n'ensimbi ze zonna azitadde muli akulaga nti olukuŋŋaana luno alwetaaga nnyo. I think this is a poor planning in one way or the other. Nti yes tulina enguudo embi era mubadde muziraba bulijjo even before this meeting nga weeri tulina era n'ebizibu ebingi ennyo amalwaliro tegannagendamu era ddagala n'ebyenjigiriza bikyali bibi. But all in all bw'ogamba nti ku budde buno bw'okungirako bannansi bajje nga abaana b'abantu be bagenda okukwatibwa basibwe ndaba ng'ekiyinza obutakola mu ngeri emu oba endala kubanga essaawa zino kibeera nga bw'onoogamba nti omulalu akutte emmundu n'omugamba agigezesa oba ekuba abajja kukuba ku mutwe bajja bakwata abaana babapakire mu makomera bano abakulu bo tebajja kusibwa bajja sigala bakyayimiridde era bakomewo n'enkuŋŋaana endala. Ndowooza ng'ekiyinza okuba nti it's a bad move for this actual time n'okuba nga essaawa ze bakirowoolezaamu zembi ennyo ezisembayo banirinzeeko ndowooza oba bano abagenyi bagende then tuddeyo mu katemba waffe oyo ow'okuba nga ne bwe twekalakasa kuba ono omusajja kuba I've seen Dr. Kizza Besigye's statement gy'akoze mu ddoboozi awo nti kijja kuba kya nnaku nnyo okuba nti tukyanenya mwami Museveni after 40 years ku bintu ebimulemye okukola then ne tuba nga era tukyabinenyeza ye bw'aba nga asobodde okutambula mileage ya myaka 40 nga tumuyimba ebintu byebimu enguudo mbi amalwaliro mabi ebyenjigiriza bibi buli kimu still era ne tusigala nga tukyabimubanja even when the man is clocking 40 years in power oba nga akyaliko ekizibu ku mutwe era ngonaga nti twandibadde tukakati tutandika kwenenya ffe nga ffe bannansi abatasobodde kukola kimala kwejjako kizibu nga kino. You see, we can no longer blame Museveni after 40 years. We must start blaming ourselves. The crossroads oba kiyite mu masaŋŋanzira. Embeera ng'eno efaanana bw'eti bw'eba eri mu ggwanga oba nga mugirimu mwenna. Ki ekiyinza okuba nga kigifacilitatinga? Nze ndowooza nti before even pointing fingers to Mr. Museveni, the fingers should have been also pointed to bano bannabyabufuzi bennyini abali wano. Reason being that nti bennyini be bamufacilitatinze omukuumira mu buyinza. Because there are so many ways of how you can get rid of someone oba something n'okivaamu. Buli lwe mugamba nti mukyavuganya mwami Museveni mu by'okulonda kwe kumu. Gwe mugamba nti naategeka okulonda okutali kwa mazima na bwenkanya. Ate ne mugamba nti mumuteeseteese kakati ku mulundi guno muzze ne forces eziraga nti mwagala musiguukulula. Naye ng'era byagenda okuteekateeka okulonda kibeeranga kugamba mufumbi nti afumba bubi. Naye nga buli lwateekawo emmere ku lujjuliro mujja ne mutuula ne mulya. Kiba kitegeeza nti bye mwemulugunya biba tebirina makulu. Bwe mugamba nti mukyasobola okujja okuparticipatinga in the same sham elections ze muvumirira after 5 years. Ne mudda ate ne mugamba nti mukyazeetaaga. This means nti muba muliko ekizibu ku mitwe gyammwe. Oba si ekyo nga it's a decoy of using abalonzi bano bo babatuukiririza agenda zammwe musobole ofuna what we call accountability to the funders and donors because we are clocking to the time eyo gye baga nti abavujjirizi b'ensimbi oba abagabirizi b'obuyambi gye bagenda okukwatiramu ssente baziteeke eri bannansi kati nno eri bano abagenda okuvuganya mu by'okulonda baziteekemu kati ono munnabyabufuzi gy'agamba nti avuganya era nti ali nnyo nnyo ku mbeera egamba nti yeetaaga okuba nga afuna obuyambi buli ssente ziri wano bw'ateekawo activity ng'eno bweti ye kigenda mukolera accountability okulaga lwaki alina okuweebwa ssente ziri ajje yeetabe mu kulonda kuno. In a country where we say that democracy is not respected and at a certain point they invite you for dinner and you appear, then waba tolina byo complaining anti democracy tebamuwadde kitiibwa. Bw'oba okyasobola gwe wennyini okujja okwetaba mu kulonda kw'okakasa nti akutegese tagenda kukuwa buyinza bw'oyagala, nze nsuubira nti ekkuba eryalibadde ettuufu lye ery'okugaana okujja okwesimbawo. N'omuleka n'ayimirira mu kulonda kwe kw'ayimiriddemu nga taliiko amuvuganya. Ensi lw'esobola otegeera nti awo tewaliwo democracy. Naye bw'obeera ng'okyasobola okufuna guts ezijja n'omwesimbako gw'okakasa nti tagenda kukuwa kalulu ng'okawangudde.
gwotunuulira nga abasajja bafiisiza biliyoni 7.9 mu kulonda okuwedde ne bazeegabira mu kakiiko k'ebyokulonda. Mwami mulekwa Mr. Byabakama sente zino mukimanyi mwazibbye. Naye abali ku opposition ebyo tebabitunuulidde. Ate era teri ababanja accountability babo babongedde ekisanja ekirala. We are going to talk about that in the second round of this program. Naye nga appointing officer yakyalonda abantu babagenda otuula kakiiko k'ebyokulonda. Ate era mwe ne mukozesa the same parliament gyalina oba mwenna mwe mutuula ne mu approving abantu bano. Be mumanyi nti bakola bubi okulonda kuli okuwedde ate ne mubongera ekisanja ekirala because yes he has appointed them but you still have the mandate egamba nti ono tafitinze okusinziira nga bwe twali. Nga bwe twalaba wano e Kenya yali ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ne bamuwakanya ne bakola ebintu birala bino. Naye mmwe mubakakasa ate mu parliament then ne mudda ate no mu public ne mubuduwinkinga abalonzi nti mubalaga nti ate ono atuyisa bubi nnyo. Naye nga ebibiina byammwe bamemba bammwe aba parliament abatuula ku bukiiko obwo be bakkiriza abantu bano because how could you accept Mr. Byabakama n'omwongeza n'omwongeza ekisanja nga ate okimanyi nti yategeka bubi okulonda okuwedde n'okkiriza. Lwaki temugamba nti ono tali fit enough batuwa omulala. Kale mu mulago ono nti mukyalina obuyinza obuli mu parliament naye era mwe mu approvinga. Kuba bwe babaweereza bonna ngera bwe tulabyeko ku bantu bemuganya okuwa ebifo byabwe. Tulabyeko ku Mbeiza, tulabyeko ku baani basse baggala wano omugenzi babawaddeko ebifo ne mubagaana obba approvinga. Naye ono bwe muba nga mukyasobola okumuapprovinga nga mutunuulidde butunuulizi mpapula ze nga temutunuulidde mu performance ye appraisal ye bweyimiridde yategeka mwetaaga ki amazeewo emyaka 5 changes ki zaakoze mu kakiiko k'ebyokulonda za raisinze apart from looking into his budget simanyi sente zasabye supplementary n'ebirala bifaanana bwe bityo nga n'ensimbi ezifikka zibbibwa. This means nti mugenda kuba mutulyazaamaanyiza era mubeera munenya kitono oli omwami kiri ono kyabagambye mwami Besigye nti emyaka 4 bwe gaggwako tujja kuba tulina ensobi nnene nnyo okutimirira okugamba nti tunenya mwami Museveni. Look, toyinza kuŋŋamba yes yabadde aselectinze akakiiko ke yabadde aweerezaayo. Naye nalabye omukyalo baba muyita Caroline simanyi ani erinnya ddala lino liwanvu nnyo lye bamuwadde eyali pulesinze mwami Kasule Sebunya ku ssaawa esembayo. Robert Kasule Sebunya ye mutabani w'omugenzi Kibirige Sebunya yafa ku mukolo omukulu kwe babalangirira ne babagamba mutubbye nnyo gwe baaziika we yali akiikirira Wakayima gyali kaakati eyo Nansana municipality eyo. Then bwe bamaliriza kati ono olw'okuba nti akalulu kaamukuba ka B21 babadde bamuwadde ka consolation vote bamuleeta abeere kakiiko k'ebyokulonda naye ng'asiiba ku radio bulijjo enkya n'eggulo nga yeesoma lukulwe nga bw'ali nti muwagizi we NRM namba emu. Then opposition kubanga bw'aba ng'ayagala kulonda bakkaada abo ab'NRM na buli political party baaligisabye ereeteyo omuntu omu bwe tuba twagala ku having a free and fair election gundi body ebeerewo n'abantu okubeera nti esobola okutegeka okulonda okwetengeredde. Buli kibiina kyalireese representative ne kimuteeka kakiiko ako ne bamanya nti issues zaabwe are well represented. Then the chairman of the kakiiko k'ebyokulonda n'abeera ng'aselectingibwa okuva ku body eri independent. Awo tusuubira nti oba oli awo twalisobodde bwe bano batuuka okujja mu kulonda bamanya nti okay tulina member waffe gyali akiikirira ensonga zaffe but this is not also represented and how could you senti ate mwe bennyini mwe mwaprovinze akakiiko kubanga wano bwe mba mwagala kukakasa nti mwetaaga change bino bye birina okuba nga bisookerwako. Kana akakiiko mugano ka approvinga ne mugamba nti no kakati kye kirina okukola kiri kimu tukkirize nti buli kibiina kibeere represented nga bwe mukola mu bya ERA n'ebirala. Lwaki ate zino ensonga enkulu ezirina okusalawo zo muzibuusa amaaso ne mutunuulira ate obusongasonga obutonotono obubuzaabuza abalonzi bano bo balowooze nti mwe bye mukola biri serious ate nga yet it is not. For example, ojja kutunuulira nti bakoze leero United Forces eno sigirwana nti oba njirwanyisa badde mbokola ebintu byabwe but ntunuuliramu okusoomoozebwa kweyolekera oba kwebeerina oba n'okuba nti bakoze the same mistakes ze babadde bajja bakola buli lunaku. Ekyokulabirako tubaddewo era ne forces ez'enjawulo ezibadde ziteekebwawo but have they yield any good result eri omulonzi? Kwanza ensinga tunuulira omulonzi ono. It is now high time since 1986 bukyanga NRM enejja mu buyinza tuzze twetaba mu kulonda okw'enjawulo naye tukufunyemu ki?
Are we participating in a general election gye tugenda okuvangamu tugambe nti atubbye ne ku mulundi guno atuzeemu neera atwongedde atubbye, or we are going for election the crossroads oba kiyite mu masaŋŋanzira. We tubeeredde nga tugamba nti akakiiko kano ke balonze mwe bennyini abatuula, kuba obukiiko buno obusinga obungi butuulibwako bamemba ba parliament aba opposition, abamu mwe ba chairman, abalala mwe ababukulyaidde, obumu buliko government naki. Naye bwe tuba nga twagala kubeera nti streamlining ebintu byonna bitereeza, kubanga neebuuza minisita wa ssemateeka ava mu ludda olw'opposition nga ye bwagamba, yadde nga mu ngeri emu afaanana nga bano abasajja abempulira ababeera n'eŋŋombe ezigamba mu kibuga nti njagala kuwasa omukazi ng'alya waabwe ng'asula wange. Kakati yono alya mu basajja bano naye ate wagira naga nti weeno. So n'olwekyo bwe tuba nga ebintu ebikolebwa byonna tetutaddeewo mu waatwa guteekateeka nkyukakyuka ze twagala, Mwami Besigye byayogera ndaba nga alinga atuukiriza engeri eno gy'ayogerako yajjuzi kuba yagenda naga nti ayagala nga yakakomawo okuva ebweru, yagamba nsigazzaayo emyaka 2 okusinziira ku basawo bwe baŋŋambye, neetaaga okulaba nga ndaba ku nkyukakyuka. Tusuubire nti United Force eno ekoleddwa nga tugijje ku by'okutambula ku nguudo, okwekalakasa olw'enguudo enkyamu, amalwaliro amaki, kuba ono bimulemye ne bwe muneekalakasa yalina ssente z'eggwanga tagenda bikola mu budde buno. What else could we do? Abanansi okusobola okulaba nti basobola okufuna service delivery proper and having change within our country. Kigenda kukolebwa kitya? Mutaddewo emitendera egigasa. Tusuubire nti ku mulundi guno munaayimirira ku kigambo ekimu kye mukoze emyaka gino ebiri egisigaddeyo nga temunnaba kusattulukuka, kubanga muzze mukola okwegatta kuno okwa buli kaseera. Naye ku ssaawa esembayo, kuba nkulayirira ku budde buno, nalabyeko Dr. Lulume yabadde akiikirira DP n'abalala abaabaddewo. Wano wentwalirira okusaasira kwange eri mukadde wa mukwano gwange Robert Mwami Sebamala yafiiriddwa jjajjaawe bambi, kitalo nnyo tukusaasirira wamu nga TV10. Naye bwe tubanga bino ebibiina byonna byegase naye nga waliwo biri ebisigaddeyo mu bitundutundu, UPC ekyali y'ekitundu, DP eri y'ekitundu ne FDC eri y'ekitundu, nabyo bigenda kujja byegatte mu force eno, oba ate byo bigenda kuleeta bakandidate abaabo babiteekewo bayimirirewo in the process of supporting Mr. Museveni to disorganize the opposition votes babeere nga tezijjudde. Kubanga bw'ŋŋamba nti Nandala Mafaabi ne Powa bakyaliyo eri, nga Mafaabi akugamba nti naye adeclarinze 2026 yagenda okuyimirirawo. Just know that a section of FDC supporters are going to vote in for him. Bw'otunuulira nga ne DP ekyalinayo abakyali ku Mwami Mao, nabo manya nti obululu bwe walibadde bugenda eno mu United Forces tebugenda kugendayo. Same apply to UPC, tebugenda kugendayo. Ekyo kiba kikolera Mwami Museveni, kubanga constitution ya Uganda ekugamba get 51% yekulangiriza okubeera president. Bw'amala okudisorganizinga n'olemererwa okufunda 51 n'obeera, kubanga bw'ajja n'akuggyako akalulu kamu tukagatte nti kale that 1% egenda kubanga evudde mu FDC najja Nankumbi ne DP Mau ne UPC Jimmy Akena. Kiba kitegeeza nti eyo 1% egenda mu contributingira gwali ku opposition ogenda kuba osigaza what we call 49%. Era ojja kuba tosobola kuyitawo ku kiri kye bakugamba. Then ekyo bw'okigatta vis-a-vis ne kino kye bakugamba nti okulonda abamu bagamba nti tekulina kubaawo. It is high time now tuzire okulonda kuno obutabaawo kwa 2026. Kiba kitegeeza nti waliwo ekkubagana er'empawa mu kuwakanya okwo, era United Forces ebiruubirirwa byayo bagenda kubeera babirinnyeemu eggere. Gattako ne bano betulaba balabika ku ssaawa esembayo n'ogenda okwesanga nga bakuleetedde omuntu gw'obadde tosuubira nako ne bagamba agenda kujja yeesimbewo nga ze nga independent. Ebyo byonna babipulaninga okubiteekawo mu ngeri ey'okuba nti basobola okudisorganizinga obululu obwalibadde bugenda mu vote in favor of opposition. Mu bipulaningidde ki ebyo banaffe? Then bwe tugattako era ensonga endala nti lwaki tugamba nti mukyatulemezzaako era mwe mu contributinze ekinene nnyo ku gavumenti eno eriwo gye mugamba nti mbi okusigala mu buyinza, kuba mwe mugiwagira. Buli lwe mwetaba mu nteekateeka zaayo mugiweesa obuyinza okuba nti eyimiriddewo. Ekyo mwakikola muze mukikola buli lwe mumala okulonda.
ne mugamba Ababbye ne mumufacilitating mu kulonda committees ez'enjawulo. Oba omaze omuwa legitimacy gy'anoonya. Singa ogaana noga nti ati tugenda bigendamu. Bameeya bonna tetujja kugendamu mu kulonda, tetujja kugenda mu bukiiko bwo bw'ogamba. Definitely ekkiriza oba gaana ajja kuba yeetaaga okutuula wansi nammwe ateese nammwe. Mumanye ki ekiddako. Naye okuzira ng'ate bw'olya, ekyo kiba kitegeeza nti gwe wennyini gwe weekutte omusumaali n'ogwekuba mu ngalo ng'olaba. Ensonga nga tugitadde ku bbali ne tugenda ku nsonga endala eziddako akakiiko k'ebyokulonda tukoogeddeko saako n'abasajja abannaamwe abagenda maaso. Katono nnyo kansooke nninnyeko mu kyawakati wabula ng'era bwe nkutegeeza nti bo bannaffe ab'e Kenya bongedde okuteekamu amaanyi ag'enjawulo anti omukulu kuva mu kitongole kya CIA yakyaddeko e Kenya mu kaseera ke kamu nga ne Uganda eri mu kuteekateeka olukiiko lwa NAM. Bino ne bigenda mu maaso oyinza okwesanga nti gye tujjaawo wandiraba nga omukulu William Ruto batandise okufuna obutakkaanya n'omukulembeze w'eggwanga owa wano. Let me come back with another round. Let me have a first break of it. Nze Dean Lubowa Saava Sekiranda Salongo. It's a crossroad. Wano ku TV10 Gano Mazima. The crossroads oba kiyite masaŋŋanzira. Excellencies and dear Chairperson, I thank you. Your Excellency, Chairperson, South Africa wishes to congratulate Uganda on hosting this 19th summit of the non-aligned movement. We also congratulate you, Chairperson, on your election as chair of our meeting and further express our sincere thanks to the government and people of Uganda for the excellent arrangements made and for the hospitality we have enjoyed since our arrival. I am pleased as well, Chairperson, to unusually congratulate you for having 2 women as the first speakers on this list. This is most unusual in Africa, and we thank you. We are also very pleased at the work that has been done by our officials and that they have reached consensus on the outcome documents. Chairperson, South Africa supports the 5 focus areas and priorities of Uganda's chairship of our non-aligned movement. We thank Azerbaijan for the sterling way that they led the movement during the past 3 years of chairing it. This 19th summit comes at a time when the world is faced with multiple and complex challenges. The persistence of conflicts in various parts of the world, including on our own continent, Africa, sets back our development goals and reverses our respect and practice of human rights. This summit is therefore an occasion to reflect on our past achievements and to chart a role for our movement to contribute to a more peaceful and prosperous world. South Africa firmly believes that the Bandung principles on which our movement was founded remain relevant today. These include respect for the Charter of the United Nations, respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, and the settlement of disputes by peaceful means. These principles have been a guide for my country in its approach to peacemaking and peace building in our region and beyond. Dear Chairperson and Excellencies, it is South Africa's strong view that we cannot achieve a peaceful and prosperous world without reforming the system of global governance to make it relevant to the world of today. As this non-aligned movement, we should continue to advocate strongly for a system of global governance that is fair, equitable, and has the capacity to respond to the needs of all countries and peoples. A system that is not just a tool for the most powerful countries of the world. These reforms include our belief that the United Nations Security Council
is in need of urgent reform. After all, it has the unique mandate for the maintenance of international peace and security and is not of a form that is able to exercise that mandate. We believe the Security Council should be expanded with urgency to include countries from Africa, Asia, and Latin America as permanent members. A reformed system of global governance and a strengthened multilateralism will also allow us to address other major challenges, such as the scourge of terrorism, which today affects all parts of the world. We as South Africa condemn terrorism in all its forms and manifestations. In addressing regional and international security, Chairperson, we should also be resolute in standing for the independence of all oppressed people, including the people of Western Sahara. We should guard against the selective application of international law. There should be universal respect for human rights and fundamental freedoms. Human rights should not be used as a mere instrument of foreign policy by the most powerful states of our globe. We applaud Uganda for identifying the achievement of the 2030 Agenda and the implementation of the Sustainable Development Goals as one of the 5 priorities of its chairship of NAM. We are at the halfway mark before 2030 as the international community, and we have made limited progress, with only 12% of the goals on course to be achieved. Collective determination is therefore needed among all states to cooperate to achieve this ambitious development agenda. All states should fulfill their obligations, in particular the rich, developed countries that have made special undertakings in this regard. Chairperson, we cannot ignore or neglect the plight of the people of Palestine. We are witnessing what we as South Africa believe is a genocide of unprecedented proportions. It is for this reason that our country has referred the situation in Palestine to the International Court of Justice, where we seek provisional measures, including ordering Israel to stop its military campaign in Gaza. This also echoes calls made by many governments and peoples all over the world for an immediate comprehensive ceasefire and unhindered humanitarian access for the people of Gaza. We also call for the release of hostages held by Hamas. South Africa urges the international community to support with practical measures the establishment of a two-state within the Middle East, with Palestine and Israel living side by side in peace and security. This two-state to be based on the 1967 borders. It is our historic duty of international solidarity for us as the non-aligned movement to play a leading role in this matter. In conclusion, Chairperson, the billions of people that we represent here today, especially our young people, expect us to project a unified voice and act together in the advancement and defense of the collective interests of the Global South. Whatever we do within NAM and at the United Nations should always guarantee our people peace, security, prosperity, and development. They expect our cooperation and solidarity to result in practical, positive change that improves their material conditions. We also need to continue to forge partnerships based on mutual respect,
with those outside our movement as part of our commitment as NAM to build a better world, one which works equally for all. I thank you, Chairperson and Excellencies, for your attention. The crossroads oba kiyite masanganzira. Deep mind of the deep state amidst the crossroads. Tukubaganya birowoozo kubiteeka munda mu ngeri y'ekisajja kikulu gwe bibadde ng'obiraba bulabi ng'olabanga ebitambula obutambuza awo ne tubikusokoolerayo okwongera obitegeera n'omanya nti abasajja bandibanga bagoba kino oba bandibanga beetaaga kino. Bannaffe abo bali mu kutagetinga ssente z'abazungu bo tusooke tubateeke wabbali kakati tujja ate ku nsonga eziri wano mu ggwanga monda. Waliwo olutalo sematalo naye nga situnaluyingiramu njagala okubayozaayoza n'okubategeeza mwena abongedde okujjumbira olukiiko lwa Mulongo Foundation conference eyegenda okubeera e Canada. Nkutegeeza nti ke kaseera otandika okuba nga obookinga, kola booking, genda ofuna invitation, osobole okuba nga ogenda butereevu nnyo. Ennaku z'omwezi 3 ne 5 mu mwezi ogwokutaano tugenda kubeera Canada. Nga twetabye mu lukiiko oba mu workshop eyegenda okubaawo ey'okubudaabuda abantu abalina obuzibu ku mitwe. Sagala kozesa nnyo kye bayita mental health kubamba nkitadde nnyo mu luzungu lungi. Tugambe nti abo abalina obuzibu ku mutwe, abali mu depression, abo abali mu kubeera nga embeera gye balimu yakusoomozebwa, abantu bangi nnyo nno bafa ekiziiro ky'okubeera nti tebategeera kikiddako. Oli n'abeera awo n'amusanga nga kwegamba mulamu bulungi naye ne bagamba alabika asemberedde okugwa eddalu. Kati nga bwe tuli wano olwaleero luno, Mwami Kasule Ssebunnya mumubeere kumpi. Gwe tomanyi musajja kye yamukoze. Okubanga ku ssaawa esembayo ng'omanyi nti bamaze okulangirira erinnya ly'omanyi ogenda kulayizibwa wali ogenda okola omulimu. Ne bagamba nti ate gwe ku lisiti bakuggyeko eyo gye bayita depression esobola okukutugirawo n'owulira ng'oli omwana kye yagamba n'owulira nga stress eyagala kutta. Basaba tugende tubookinge bulungi nnyo nammwe bennyini era waliwo endala conference egenda okubeerayo mu mwezi that is September. Simanyi lwaki njagala nnyo okuyita ogw'omusanvu. September era naye egenda kubeera Canada eno ya addiction and mental resilience naye tulina okuba nga tugigendamu. Bannaffe enteekateeka gye bambuuza tugenda kukola tutya. Waliwo okuba nti osooka beera ne passport genda ofuna invitation gibooking. Abali within Europe mu Canada mujja kubeera musasula Canadian dollars 200. Abali outside waliwo abajja okuba nga musasula Canadian dollars 500, then ne 520 abava ebweru wa bagundi ba exhibitors abalina bibagala okwolesa mujja kuba musasula sente ezo. Enamba z'essimu ze ziri awo zoyina okuba nga ofunirako abakulu abo osobole okuba nti weetaba mu lukuŋŋaana luno. Osobola okubuukinga mu luno oba okubuukinga mu lwa September n'obeera nga ofunye bulungi nnyo kubanga passport yo bw'ebanga oba tugeze oyinza ofuna invitation n'otandika okukola ku processing ogamba nti neetaaga kugenda mu ya September. Then after that bw'oba omaze okubuukinga ya September tandika okukola ku nteekateeka za visa yo obeere ng'ogifuna oyolekere okugenda mu lukuŋŋaana olwo lw'olina okuba ng'ogendamu. Bingi ebigenda okubeerayo tusobola okusisinkanako ne bannaffe bangi nnyo be tubadde tetutalabangako era tujja kuba tusobola okuteesa n'abo bannaffe abalala abaatubulako oboolyawo n'okwongera okutuwa ku magezi. Nandikubiriza nnyo era n'abo abalina ebitongole oba ebibiina ebikola ku kubudaabuda abantu abafaananako bwe bityo nti bw'oba obadde wano ng'onoonya basponsa bagaanye okulabikako oba badoona okyayinza okugenda mu lukuŋŋaana nga luno ne kikuyambako nno muganda wange okusobola okulaba nti osangayo ku bantu ab'enjawulo kubanga the only way to get sponsors abayinza okufacilitatinga n'okudduukirira cause gy'oba oliko osobola kuba nga weetabye mu nkiiko nga zino oba mu nkuŋŋaana nga zino then ba participants abo ababeera balimu ba keynote addressers ababeera balimu speakers abo basobola okubeera nga bawuliriza ensonga yo then n'omanya nti musharinga contacts awo ago magezi mbawa ga bwereere bati okumanya ebisingawo kuba ku +1647 740 1951 oba ku +256 701 51 8000 munane nezire 3 ezigenderako. Oyo ye Mulongo Foundation kwojja okuba nga osobola okubeera. Then ate neno African Canadian Foundation yetegese luno olukiiko conference egenda okubeerayo mu gw'omwenda. Ng'ennaku z'omwezi 22 ojja kuba nga osobola okwetaba ku gundi eyo bw'oba nga osobodde okubafuna. Bakubire ku +164 77 40 1951 oba
eya Airtel eri gye nkuwadde +256 0701 518 000. Ojja kubanga enamba ezo bw'ozikubako bajja kuba basobola bulungi nnyo okukubulira ebyo bye weetaaga okuba nga bakuddamu. Tujjumbire kino kijja kuba kituyamba. Bw'obanga onoonya ddala ddoona weetekemu akatiketi kano ogende osobole okulaba ng'onoonya abantu abo kubanga embeera kakati weeri yakwagala kwasaganya. Then ekyo nga tukimaliriza era nkujjukiza nti Mediation Concept Avenue nayo wano weeri mu kitundu kino okuba nti ekkubiriza gwe yeetaaga okutereeza obusenze bwo ku ttaka, ayagala okuzuula ekyapa ekyabula, ayagala okukola ensalosalo z'ettaka lyo, oyagala kubeera nti otereeza obusika bwammwe, ba-administrator bafuuse ekizibu, byonna basobola okuluŋŋamya abakulu bano bannamateeka abaabwe. Genda ku noti 753 26 then n'oluvannyuma tulabike nti tugenda mu kitundu ekyo ekiddako bakuwa amagezi agagaddako. Akaseera ka kusattira mu gavumenti olw'abakozi abaliyo. Anti mu kaseera obudde bwonna okuva kati gavumenti eyinza okulangirira, ndowooza katulinde Naamwene gwe bagenda kuba balangirira reshuffle empya. Abakulu abamu emirimu giyinza okuba nga bakoze ettaamu egenda giweddewo, bayinza okunzika nga bafuuse abawabuzi, then n'abo bayinza okufuna ku offices empya. Era ng'agamu ku mannya agakyalingiziddwako, omukulu Kagabo oyo yandigwa mu bintu, omukulu Abedi Bwanika yandigwa mu bintu, Mubaraka Munyagwa yandigwa mu bintu, quote the word yandigwa mu bintu kubanga amanya gaabwe galina we galabiseeko ku lisiti emu. Bashiri Kazibu oyo yandigwa mu bintu, omukulu Matthias Mpuuga yandigwa mu bintu, omukyala era naye ali ku ludda oluvuganya okwo naye yandigwa mu bintu. Erinnya ndyerabidde mu mutwe gwange njaddi bajjukiza. N'omukulu omu mukwano gwange ennyo asingayo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga naye yandigwa mu bintu. So obudde bwonna abo mubatunuulire okuva ku ludda oluvuganya gavumenti okusala okuyingira eno bandigwa mu bintu essaawa yonna. Then waliwo ate n'abali mu gavumenti era abasuubirwa okuba nti bandigwa mu bintu. Waliwo n'omwami ono gwe bayita Kabanda naye abeera ennyo ku TV okwo naye yandigwa mu bintu. Bangi bandisemberera ebifo ebyokumwanjo anti kubanga reshuffle y'omulundi guno taata ayagala omwana yaleese amannya g'abantu be basuubira nti ayagala nabo batandika okubeera mu system babeeremu, n'alonda ne taata n'alonda n'abalala era abasekendinga amannya bulijjo nga reshuffle zikolebwa nabo bagenda kulonda. Naye bannaffe bana bali ku opposition bandigwa mu bintu ebyo bye tusonzeeko. Reshuffle nga tugitadde wali wabbali katubirinde bye tugenda bibaleetera mu bujjovu bwabyo na biki bye tubasuubira okuba nti byavuddemu era babikoleddwa. Then waliwo ensonga enkulu ennyo endala egenda mu maaso mu ggwanga yeya ndooza katusooke nga tetunnagenda mwene eya kofi, katusooke tujjewo ensonga ya Gano Moses Ali. Abasajja bano bannakigwanyizi bano ababiri be mumanyi ennyo mu ggwanga okuli mwami Balamu Barugahale saako ne Frank Malingumu Gashumba. Nabalabye eggulo nga bakutte akatabo bekwese nno nnyo mu linnya ly'omwana w'omukulembeze ono Geno Muhoozi. Kyesimanyi oba yabatuma ebintu bino kuba bajja kutuuka babatikkuliremu ebintu by'abantu abalala nga bekwese mu linnya ly'omukulu ono. Nalabye bakutte akatabo kuba kino kye baakoze situganye omukadde bw'akaddiwa ku kyalo tetwetaaga kumutta, naye engeri gye bali mu kuswazaamu omwami ono ndaba ng'ekitalina makulu ekitakola. Omusajja n'okwogera takyasobola, embeera obulamu bwe bwalimu yeetaaga kubeera ng'ali mu kubudaabudibwa. Gano Moses Ali naye omusanga nga yenna embeera gy'alimu abakulu bano bamulekwegamba vidiyo nagirabye ng'ekwasa ennaku bw'aba kitange mba sikyamukkiriza kujja kumuweebula mu ngeri efaanana bw'ekyo. N'okwogera yenna ali siyagala nakugezesa ngeri gye namulabye ayogeramu naye ka vidiyo kankabalekerewo. The Crossroads oba kiyite mu masaŋŋanzira. Thank you, Papa General Moses Ali, for giving us this book, The Odyssey of the Nubi, from soldiers of the British Empire to full citizens in Uganda, written by Moses Ali, and this is the first edition, written in the year 2022. We thank you, General, for leaving the records behind, and we take your contribution. We appreciate the contribution you have made to our nation, Uganda, and we shall forever seek guidance from you as the MK movement. On behalf of General Moses Rugaba, whom you have sent a special book signed by you, I would like to thank you so much, Papa. We love you and we pray for you for good health.
God heal you and God bless you. Sorry for the loss of Mama. We stand with you at all times. Thank you. Thank you. Thank you, Papa. Thank you. He wants to take that photo. The Crossroads oba kiyite mu masaŋŋanzira. Ne mbuuza kati ate ono bamubalirako ki kwegamba akatabo ke Yesu yakawandiise. Mwabadde simanyi nnyo lwaki abasajja bano baagala nnyo ebintu bya kamera banaaye. Bw'oba olina omuntu gw'oyagala okuyamba osobola omuyamba oba okukola ekintu ky'omukoledde nga tozze mu kamera. Bangi nnyo be tulina abawandiisi b'ebitabo wano nga gye biri mu Aristotle ate nga babigula bingi ne mu maduuka amalala sijja kubira Aristotle yeka. Bookshops nnyingi nnyo ezitunda ebitabo ngera babigula ate biri ne serious nnyo naye nga tebiri nga bw'olaba bano mu vidiyo yekwasa ennaku wana tusenukula abantu bali mu kujerega babuza ono kikyatafunye mu gavumenti eno okutuuka okubeera nga saagala kugezaamu ngeri gye namulabye ayogeramu mba nga amuvoola naye vidiyo mwe mujerabire namwe mulabe ey'ensonga katugireka wabbali tweyongereyo. Then bwe tugenda mu nsonga endala waliwo olutalo sematalo oluli ku Twitter awo nga luli wakati wa Robert Kavshenga nayogerako naye juzi nangamba kansooke mmala okuggusa abasajja bano. I wanted an interview with him nangamba soko olindemu bajja kundaba bulala balowooze nti nnoonya pompu y'amawulire naye kansooke mmala okwemulugunya bulungi ensi etegeere nga issue eri ku mwanyi bakwata 37 billion ne ziweebwa mu bagondi ba simanyi technology and value addition bikoze bitya. Mukyala mu senero oyo namulabye ataddeko omukono ng'abuuza mbu president abuuza update we tutuuse ku nsimbi zino n'ebirala bifaananako bwe bityo. Era n'omuga nti bagenda kukola report eraga ensasanya y'ensimbi zino bwe zibadde. But if we look up kubanga sente ezo kigambibwa nti ate kwatolebwako billion 15 bane ziweebwa Lwaboogo omuko w'ennyumba enkulu mbu agenda ayigiriza abantu engeri gye bagenda okunywamu kaawa n'okwagalamu okunywa okukozesa kaawa. Kati n'ekyo ne tukissa wali wabbali. Naye bwe nakubyeko mu kyalo okwebuuzaako ku bannaganda bange ne bajjajja bange abali mu kyalo tebannaba kulabako ku nsimbi zino gye basomeseza ate ng'ewaffe tulima emmwanyi ku waffe twakula bakadde baffe basomera ku mmwanyi waffe zaaliyo ddala ebyaddala naye sinnalabako bantu bagenzeeyo okubatwalira ku ssente kubayigiriza bwe bagenda kunywa mukaawa na kusomesa mmwanyi. Then ekirala kino bw'okigattako ne kye twali tulwanyisa nga tugoba peneti gwe baali batuleetedde okwongera value addition ku mmwanyi nga wano waliwo abaali bakaayana sente zino ze baafulumiza baziwadde baki abalimi bennyini ab'emmwanyi bo tebannaba kubeera nga batuukibwako naye abasajja batudde mu workshop eyo gye bakuŋŋaanira beekuŋŋaanya bokka na bokka abatali nno na balimi ba mmwanyi be bali mu kulya ensimbi zino ez'omusolo zaaweebwayo. Guys, mwe muba mutunuulira bino ebintu abasajja bye bali mukola nga mubirabanga ebyokusaaga ensimbi zino ezibbibwa zaffe. We need to demand for accountability of such amount of money ziba zifulumye ne zitwalibwa ebweru. Ezibbibwa zaffe zino bameka be mulaba nti esente zino bakomezaawo cooperatives ezaali ziddukanya okulima emmwanyi mu ggwanga tetuzirabako. N'abatono abalima emmwanyi mu ggwanga babasuffocating okukakasa nti tebafuluma tebabaako n'ekintu n'ekimu kye bakola. Ani kakati ali mu kutunda emmwanyi zino era tuguddewo kampani mmeka ze tugamba nti tugenze tubataddemu ensimbi tubasitudde abalimi b'emmwanyi. Waliwo wano omwami nakula mu manyi awe nateete bamuyita Nguuvu yakolanga kawa Nguuvu. Oyo baali badde bamuyambyeko ne bamuteekamu ssente okulaba nti kampani eyo ebaddewo ng'ekola ku kaawa okumala ebbanga bagyongeddemu amaanyi kaawa oyo n'atambula wano. Other than importing bino bye tuli mu kunywa simanya ani naye nga abalimi abaffe abawano tetubawadde mwagaanya kuvaayo kujja kwetumbula. Kakati awo wobuuliza ekyagobya peneti ate ne tusigazaawo bapeneti bano abaddugavu kubanga Obuwumbi 37 mu financial yemu ne buweebwayo ne bubeera nga tewaliwo kiriwo ng'ate bagenda bongera endala. Ensonga eyo ndabanga enkulu ennyo yeetaaga bannansi bonna okuba nga bagisitukiramu. Minisita w'ebyobulimi situmanyi ki kyali kasirise busirisi nalaba baleeta mwami Franka tumwebaze Kajiji. Osirise busirisi wano kiki ky'otuyambyewo mukama wanyu? Abalimi b'emmwanyi baziyira emmwanyi zaabwe zifiira mu mayumba value addition kijje muzongeddeko. Bino ebintu bwe tuba tubitunuulira butunuulizi bwetti ng'ensimbi ziyisibwa abasajja ne batwala butwazi ne ziyisibwa ne batwala butwazi. Sincerely speaking ddala omunnansi mugenda kuba mwagaza ki era mugenda kuba muyambye ki ku ssente ezo zonna
kwasenga kala at least mutugambye nti ebyobulimi byo mbiwadde priority. Bino ebirala ne bwe munaatubba ennyo kale tuli basanga naye ng'eno tuzzeeyo ku musingi gwaffe gwe twaliko. Tukuze ffenna tukimanyi nti backbone ya Uganda kulima. Bye tuli mu kuzungamu mbu simanyi tuli mu kutambula tugende mu industry simanyi bikoze bitya. Tetunnatuukayo nga ekigenda okuwanirira industries ezo ze muli mu kugamba okuteekawo mu kitteno wansi ziri zinaayimirirawo. Are you going to import raw materials ze tugenda okozesa mu industries zino nga oyinawo abantu abali wano abawedde emirimu? Guys, let's wake up. Kulwa Katonda n'ensi yange wano sisobola kusukka wabula mbajjukiza mwenna ekitundu kino kibadde kibatuusibwako Mulondo Foundation, Diaspora Foundation okubeera nti tusobola okugenda mu lukuŋŋaano olwo lwe bategese wamu ne African Canadian Foundation nayo era nga batukunga tugende mu lukiiko olugenda okutuula e Canada mwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omwenda okulaba nti tubudaabudibwa mu ndwadde z'emitwe ez'enjawulo saako n'okozesa ebiragalalagala tubeere nga tubirwanyisa okuba nga bikolebwa. Genda weetabe mu lukuŋŋaana luno. Bannaffe ab'ebyobulamu tubasaba ndowooza kansabe n'ekitongole kino ekya Internal Affairs mukwasizeeko abantu bano okulaba nti abantu bafuna passport bazanguye n'abo abasaba visa nabo basobola okuba nga bazifuna tugende tulabe nga olukuŋŋaana luno lubaawo lubaako ate ne kyebwongere ewaka wano kubanga mulimu n'okubudaabuda abantu abo abeetaaga obuyambi. Nze Ssaalongo Lubowa Saava Sekiranda ku lwa TV10 Gano Mazima ebadde